warahmatullahi wabarakatuh. Mga saudara-saudaraku dari Middle East, dari Asia Tenggara, kita tak mau lagi ada nama agama Islam di dunia ini akan dimusnahkan oleh lain-lain pihak. Kita mau agama kita akan dihargai di mata dunia. Apa moyang-moyang kita, pasanan moyang-moyang kita, tak akan Melayu hilang di dunia. Itulah perjuangan diorang belum selesai. Kita yang akan kasih selesaikan untuk bersatu padu di antara agama lain dan agama kita. Dan aku sekarang mengistialkan kenapa kes-kes dan menghinakan agama kita, terutama kerajaan Malaysia, kerajaan UMNO, Barisan Nasional mengeluarkan kes ini. Berapa tahun sudah ini kes sudumi ini. Bikin malu saja kepada agama kita sendiri. Kita hinakan agama kita Islam. Kita adalah kekasih Allah. Kenapa kita mengucap Allah dalam hadisku? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. In Arab characters, you are my secret and I am the secret and I am your secret. Apabila dalam bahasa kita, al-insanu sirri wa ana sirruhu, kau adalah rahasia aku dan aku adalah rahasia kau. Tiap-tiap kita mengucapkan Allah, 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 mengatakan Allah, dialah adalah rahasia kita. Bukan manusia yang mengatakan kita ada rahasia Allah. Allah sendiri yang mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kita bagikan kepada hu dalam hadisku. Al-abidu wal ma'mud wahid. Dalam bahasa kita Melayu, kau, aku, satu saja, satu. You and me is one. Ang ibig, what is mean by who? Al-abidu wal ma'mud wahid. You and me is one. That is, apa katakan itu who dalam bahasa kita? Dia bilang, Allah, kau, aku, satu saja. Kita bagikan kepada Akbal. Kenapa? Dalam saudara-saudara kita ulama, jangan menyakiti hati mukti-mukti kita. Untuk orang mati saja kita cabut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya kita dari Allah, balik juga kita kepada Allah, bukan saja untuk mati. Inilah persepahaman di antara pengetahuan yang benar ditapuk. Janganlah kamu tapuk lagi. Rahasiakanlah supaya Islam bersatu. Bukannya Islam pembunuh. Bikin malu saja kita di mata dunia bahwa kita Melayu Islam. Pembunuh, teroris. Bukannya kita teroris. Yang teroris ini yang kerajaan yang orangnya tiada sovereignty, tiada kerajaan merampas negara orang. We are not terrorists. Islam is united. That's why I'm going to unite the struggle of Prophet Muhammad, to unite the Islam. Jangan kali-kali kita bagi tahu kepada dunia Melayu Islam. Bila kau kasih bersatu Islam, belum ada lagi bersatu Islam. Kita di antara Islam berperang. Tengok negara Arab,
Kenapa saudara-saudara kita yang ada pegang monarki tidak kasih bersatukan Arab? Tengok di Asia Tenggara, saudara kita Indonesia, Pilipinas, Malaysia, Thailand, tidak ada unity. Masing-masingnya self-interest. Inilah kita tidak mau lagi ada politik bohong. Tengok dalam itu pemerintahan Filipina waktu Marcos 1965 hingga 1966 apa terjadi kepada demokrasi? By the government to the politician for my pocket. Itulah tiada development. Sekarang aku menyatu padukan Luzon, Visayas in Mindanao karena perjuangan belum yang selesai. Itulah aku dikasih kawinkan kepada Queen Maria Makiling. Queen Maria Makiling adalah Queen ng Luzon, Visayas and Mindanao, Pilipinas kong mahal. The world beneficiary of Ferdinand E. Marcos through Mapilindo. Mapilindo, the signing agreement was in Malacanang Palace on September 16, 1963. My grandfather gave authority for the Southeast Asia to have a 50 years election. The years necessary was signed by my uncle Malali Saifuddin III as the managing director, officially sealed by the government of Brunei in 2006. That's why I appeal in the eyes of the world that the grandson should rule to unite the world because of my multiracial formula. Freedom of religion, freedom of speech, freedom of choice. No one is above the law. That's why I am the only one that given authority by the Almighty Allah, by our Lord in Christian, by our God of Pile in Hindu, by our blessing in China, Omi Toko. Now give me a chance. We have our United Nations established in 1946 by my grandfather to have a unity all the country which is members, especially the Commonwealth country. You should have to respect the human right. Human right is the most important in the rule of the leadership. But the leadership as of now, they were taking for granted. They will become a president. They will become a president. They will become a prime minister just only for the self-interest. That's why election from now onwards is very, very dirty. You see, when my grand ancestors leave his party, which is AMNO, United Malay National Organization, to his trustee, Hussein On. Hussein On is not the founder of AMNO. It is my ancestor. That's why he will lead the party AMNO to unite the Malay as a multiracial purpose, as a multiracial program, procedure to unite the Christian, Muslim, and non-believers. That is the policy of AMNO.
When my grandfather comes in 1946, Tun Hussein On handled and surrender the party UMNO to him. That's why, for you to know, the government of Malaysia, government of Brunei, government of Singapore, government of the Philippines, government of Indonesia, for you to know, my grandfather's secret, once a year going to Sulu. Once a year going to Sulu. They did not identify himself. Who is he? But they were just introduced that he is a trader. That's why my grandfather give independence to Malaysia, not Tun Mahathir, not Tun Rajab. Just because he has so many adopted sons, knows his secret, they fight against him. That's why he ruled Malaysia, that they don't want to lose the Malay in the world. Taakan Malayo hilang di dunia. Ha? Jangan kali-kali mengaku kalau tiada kau simpadan, bikin malu saja kau di mata dunia. United Nations tahu, ICG tahu apa perbuatan kamu. Ha? Cukuplah itu kes sudumi-sudumi, itu kes politik. Tiada bukti-buktinya. Itu cuma siapa yang diberi kepada wang, dia mengaku sebagai witness. Itu mulka. Mulka. Kalau kamu mengaku kamu adalah saudara saya Muslim, Melayu, jangan kata-kata lagi Islam. Islam ini bukan pembunuh. Islam ini pengasih kepada orang sesiapa saja, tidak terpilih agama. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Quds, Al-abidu wal ma'mud wahid. Lakum dinukum wali adin. Your religion is your religion. Our religion is our religion. That's why, please be advised. As watching me in the YouTube during the November 11 was being implemented by Queen Maria Makiling as the Queen of Luzon, Visayas, and Mindanao, Pilipinas kong mahal, how they are going to voice out for the sake of the poverty, for the sake of the poor country, to help one another. How we are going to introduce our project through humanitarian investment development unity program to unite all the tribe and races equally treated and equally sharing for all the property of Allah and property of God. We are going to loan from Him for the development of the poor countries. Since I was watching on the news that tomorrow is the hearing of former Prime Minister Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, you are now already old. Ha? Kau batau-batla. Ha? Kau boleh, kaki kau kaya. Kalau betul-betul nyawa kau adalah nyawa manusia, adalah hati manusia, kau ada pengasih kepada masa saudara kau. Ini case jangan buat lagi, bikin malu saja di mata dunia. Tiada pernah case sudumi. Yang kau hina ini, ha? Ada kepercayaan kepada kerajaan Saudi Arabia. Ini orang yang kau hina, dia bekas ulama, mufti, dan dia tahu undang-undang agama. Kenapa kau buat dia sudumi? Kaya nga kalau kau betul-betul mengaku kau adalah Islam, kau jangan rusakkan agama. Ha? Aku tahu hanya nama kau saja Islam, tapi hati kau Hindu.
Aku tak takut. Aku berani kepada kepercayaan, kepada keadilan. Puspunkan ini kes Anwar Ibrahim. Jangan lagi buatkan ini sudumi-sudumi. Itulah kalau orang kaya tidak mau minta takut mati karena dia punya jantung dikasih tukar-tukar kepada binatang. Mampu bikin sendiri punya hospital supaya tidak mati. Tapi kuasa Allah, siapa yang bersalah tetap bersalah. Siapa yang tidak bersalah, dia akan tidak disiksa. Karena dalam politik kotor, yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Inilah kepimpinan kerajaan Malaysia. Saudara-saudara saya, 9 raja, kamu dikasih duduk oleh datuk saya. Kenapa kamu dipilih oleh politik? Kenapa kamu tidak mau kasih urus ini? Masalah-masalah sudum ini. Patut kamu sebagai raja, as the king, you must not establish this case. You have to fight, protect the religion of Islam. Do not make criticism to Islam. You are not the real king. As the real king is the protector and the peacekeeper of the country. Not to let the politic to be liars to the people. Please be advised. Be the king. I know you are all educated, especially the king of Perlis. That is Azlan Shah. You are a lawyer. You know the rules. Why you don't achieve as you are the lawyer? Why you cannot solve this case of sodomy? You let the Malaysian government to smear the Malay in the world. And according to Tun Mahathir in his Facebook, Malayo Islam. Tidak. Belum lagi Islam bersatu Malayo. Malayo yang original dari Pilipinas Selatan, the pride of the Malay race. Yang Melayu akan di tempat kamu Limaya Siminanjong, you are duplicate from Negeri Sembilan, Thailand. That's why you don't have your authority, sovereignty. Just because of North Borneo is the world map, do not try lagi to have a politic in Sabah, in Sarawak. That is private property that the grandson, Raja King Muhammad Gamal Mamaya, son of Durajak, now come out. I have to rule for the development of the entire poorest country. And I will let to show you how the formula of the long lost grandson when it come to rule the world. Freedom of religion, freedom of speech, freedom of choice, but no one is above the law. Tomorrow, Anwar Ibrahim case sodomy dismissed with cause. Malaysian government will pay the cost because that case is liars, no proof. The one who give evidence, the witness, paid by the Malaysian government because Mahathir brain is no longer functioning. They want only crisis. They want only trouble. Without trouble, without crisis, his heart is failure. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Illa la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi illa jamil hakumatan aqubal iman wal islam wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. La ilaha illallah haqqul mubin laisa kamitslihi wa samiul basir. La ilaha illallah jalilul ya ajizul jalil.
La ilaha illallah halisan muhlisan wa rahumur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah haliku kulla sayin fabuduha wa bi kulli sayin wakil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah madini fi man adait wa apini fi man apait wa tawallani fi man tawallait wa kiratmatika syarra ma kadait. Fa innaka taqdi wa la yudka alait wa innahu la yajilu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfirli wal amna anta ghairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah usikumullah insyaallah. Alif junjungan Quranul Karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh mengapu aulia sampurna mabarakat dina tulid dakula. Dilini aku daulat. Bebaskan segala-gala yang tidak ikut perintah Allah. Angpu aulia turun mabarakat dina tulid dakula kanganan takaboy hangpu kamu dina tulid dakula tawi-tawi. Dilan niyo na kamu ing kasabunnalan semua orang hitam hati, bersihkan dia jadi tawas. Saksikan bahwa agama kita tidak ada lagi nama kotor dan kita bagikan hargai agama Islam adalah agama yang betul-betul, bukannya agama yang pembunuh. Itulah aku keluar sebagai cucu kepada Rasulullah untuk menyatupadukan segala-gala agama. Apa saja agama, asal percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apu Tuan Aulia Mahadum, Apu Tuan Aulia Saman, Apu Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Apu Tuan Aulia, Apu Tuan Ambiya, Apu Tuan Sawiyah, Apu Tuan Asma, Apu alif pokok manikam dari Allah, Apu alifullah manikam dari Nabi Muhammad, Apu alif tajilingan kesebenarnya. Ikaw na yung kahangpu Sultan Mabarakat, hangpu mabarakat turun din natubig dakula tawi-tawi. In ikaw ako, in ako ikaw, Apu Aulia ala nabiya, kun payakun, kun payakun, kun payakun. Kabul barakat la ilaha illallah, kabul barakat si Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Daulat Allah Tuanku, 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 daulat Allah Tuanku. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, ana Muhammadur Rasulullah. Mga saudaraku yang aku hargai, walaupun kamu benci kepada aku bukannya penghina agama. Aku terasa malu karena apa yang aku dengar dari mata dunia. Aku tak mau dengar lagi Islam ini adalah pembunuh. Kita mau bersatu. Islam is unity, bukannya pembunuh. Barakat la ilaha illallah. Allah alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.